In this episode, we go behind bars to meet a criminal serving time for their cybercrimes. Welcome to the final episode of Hackerville 2.0. In the fight against fraud and cybercriminals, there are specialists out there who work for companies using technology to benefit the rest of the online communities. In order to get a fully rounded picture of the investigation we started with this documentary, I went to Budapest and sat down with two experts in the field who work for SEON. This is Gergő Varga, the product evangelist. What most people don't understand is just like how much and how many online payments occur every day, and how the online payment system is basically just a giant target for all sorts of cyber criminals. Fraud usually doesn't really make the news, or it didn't for a while until it became really interesting. And I think that town became like really notorious because they were kind of on the forefront of cyber fraud. It was like the way I understood it, it's like the bad case of having a bunch of smart people with broadband internet and no real economic opportunities available. So it was just like this hotbed of basically cybercrime. I think the problem got so bad that the US started pressuring the state of Romania to do something about it, and it was very weirdly concentrated in this like one physical space. Because I think it was like this old school days of knowledge transfer where you didn't really have like this vast dark web of information on how to commit cybercrime. You actually had to go and learn it from someone. When they kind of planned the lockdown responses and like the pandemic responses, I think there was like an assumption that we are very, very much ready for going full digital, and that went horribly wrong. So like a lot of businesses were not prepared, a lot of individuals were not prepared. And we locked up all the thieves as well, sitting at home. So like the only devices where they had were their smartphones and their laptops basically. And now all of a sudden they realize that like the entire internet is their potential target. The way fraud prolificates is that if they see that like these people are not getting caught, it's relatively easy to do and you can make a lot of money, you know, then it becomes like this kind of like joke of a culture, right? So there's like certain mimetic quality to it. The same way that you see someone, you know, like who's like hustling on Instagram and you're seeing, okay, they're cool, and then you kind of want to adapt what they're doing. Like the most people who get caught are the ones who are trying to kind of DIY the whole thing themselves, right? So like trying to launder money through cryptocurrencies or whatnot. Fraud is also a 9-to-5 job for these people. So it's just a part of like the normal ticking economy. Most people are not familiar with the laws of their own countries. They are not familiar with the enforcement levels of those laws. And at the same time, you have like these, what you could call fraud influencers from Instagram to TikTok who make it seem like, yeah, it's like an easy hustle and you can get in and it's like low risk. And I'm frankly worried for like a lot of kids who are in that phase, you know, when they don't judge risk very well and they just get into it, and the next thing you know, like you're looped in it for life, basically. It's only more parts of the economy that's going to get digitalized, so that means even more digital fraud is coming your way, and I'm just afraid that you know, like states and like international cooperation they're trying to do like this. When you define like the protocol level, it's always very brute force, right? And what it ends up introducing is like single points of failure, right? And this is what happened under a bunch of COVID fraud schemes. That, for example, they were relying on one digital identity verification provider. So once the fraudsters figured out how to beat that, they could scale very fast. I think over the past 10 years, there has been a lot of improvement in companies and basically the agencies working together, but it's still a long way to go. Gergő was a fascinating interview, and actually he introduced me to his colleague Matthias, who here goes into other parts of cybercrime and how SEON is helping companies to fight back. I'm pretty sure that the financial incentive is quite serious there. And besides that, they are doing things that you would see on movies, and it's not really something that you would do every day. So it's an interesting thing, for sure. There is the financial incentive, as I mentioned, and besides that, they can feel like a gangster, sort of, because it is so romanticized that I think many youngsters
want to be that. It's in everyday hits, music hits, fraudsters, scammers. It's like a cool thing now. Most of the fraudsters don't get caught. This is why so many people are doing it. Therefore, you need a deterrent. So when someone gets caught, then there is a story about it and the message is out there. You shouldn't do it. In my opinion, the pattern will be there always because it would be incredibly hard to set up completely random details. Or if you want to buy them on the deep web, it could be really expensive to buy a large pool of valid details. And therefore, because they don't want to spend so much time and resource on the creation and the usage of valid or seemingly valid details, therefore they will just stick to a pattern because you can create accounts quicker that way. And also it may not be worth it for you when you're trying out stolen credit card details. It may not be worth it for you to spend like an hour or half an hour from your life to set up like just one account and set up the valid details to it. But you would rather just do it really quickly so that more of your accounts can slip through. The missing piece of the puzzle, speaking to someone directly who has been convicted of cybercrimes. The rare opportunity to look into the eyes and speak to a perpetrator of a crime that is often thought of faceless because people hide behind screens and keyboards, far away from their actual victims. Numele meu este Săbăduș Tiberiu Alin, vârsta mea este de 28 de ani. În prezent mă aflu încarcerat de o perioadă de 8 ani de zile. Infracțiunea pentru care am fost arestat și condamnat în aceeași fază este fraudă informatică. Este o infracțiune care cred eu că mulți o fac, mulți tineri din ziua de astăzi o fac fără să-și dea seama de cauze, de consecințe, dar e o infracțiune care trebuie să ne și facă să învățăm câte ceva. Chestia asta, putem să facem un lucru mai bun. 21. Împlinisem 21 de ani, era o perioadă nebună și a fost așa, ca o trecere de la o vârstă la alta și într-o perioadă de 4-5 luni de zile, practic, viața m-a taxat cu ani. Asta a fost. A fost timpul prea scurt să mă facă să-mi dau seama. Teribilismul concentrat pe tot ceea ce e în jurul meu, tehnologie, drept pentru care nu mi-am dat seama, n-am văzut, cum să zicem, în folclor, pădurea din cauza copacilor și am ajuns aici. O zi pentru mine însemna în felul următor. Nu era ceva stabilit, doar că mă trezeam pur și simplu ca un simplu adolescent. Trăiam viața un pic întârziat, ca să zic așa, și mă trezeam la ore 2 după amiaza și pur și simplu îmi deschideam, aveam niște site-uri de socializare, bazar, Facebook, site-uri de vânzări online, pur și simplu, și mă amuzam pe anumite lucruri. După care am început să fac chestiile astea zi de zi, fără să mai împese de părerile celorlalți, și mă concentrasem foarte mult, de la vrea mai mult. Începeam să vreau mai mult, începeam să îmi doresc mai mult, începeam să văd lucrurile altfel și de la o zi la alta publicam fel și fel de lucruri, diversificam. Începeam să mă interesez, să vrea ce vrea lumea, ce își doresc, pe ce nu pun preț, lucruri, ca să zic așa, un pic le gândeam, dar au fost momente în care nu prea îmi dădeam seama cu cine stau de vorbă. Pentru că aveam și o vârstă care nu îmi spunea ai grijă ce faci, cum faci și cu cine vorbești. Dar anumite site-uri care m-au adus aici sunt anumite grupări, cum le spun oamenii, makers, Anonymous, care atunci când intrai pe terenul respectiv, deja captai atenția altcuiva. Dar într-o care măsură începeam să vorbesc cu oameni pe care nu-i cunosc și de fapt ei erau foarte urmăriți. Și atunci intram într-o elită, așa ca să zic, dar nu mă simțeam cu nimic diferit față de ei. Și cam asta a fost. Și la un moment dat am încercat să vorbesc cu un domn, să-i vând o anumită monedă, ca să zic, moneda Bitcoin. Vreau să facem un schimb. Vreau să facem un schimb pe o mașină. Și atunci nu mi-am dat seama că
Sunt mai multe tipuri de monede care nu le cunoșteam, ca să zic așa, caracteristicile. Erau cotate la o sumă iar eu vorbeam despre altă sumă. Și atunci oamenii și-au dat seama că e ceva ciudat și am început să fiu urmărit. Acolo am început să eșuez, ca să zic așa. Cariera mea de infractor deja o lua așa se îndrepta ușor către celulă. Majoritatea administratorilor de rețea din România sunt corupți, ca să zic așa, și vând informații mai departe companiilor de telefonie mobilă, autorităților, Serviciul Român de Informații la noi România, care la rândul lor mai departe clasifică date cu DI-cod și așa mai departe. Dar încercam să fiu destul de precaut până când odată telefonul mi era foarte mult ascultat, era pus sub urmărire. Nu schimbam numere de telefon și de fiecare dată când vorbeam la telefon auzeam voci distorsionate. Și acela era un semnal că suntem urmăriți și deja ne era măsurat fiecare pas și imagini reale din satelit în timp real nu te mai scapă de nimic. Erau anumite adrese pe dark web care ne erau trimise niște mesaje text, adrese de mail, unde Jacksonville este un site pentru vânzări de mașini, dar pe dark web. Iar acolo există un chat care îți permite să discuți cu fel și felii, așa zis, hackeri, dar majoritatea dintre ei sunt aceia care fac parte din brigada rusă, sovietică, cum se spune. Iar acolo aveam numere de telefon, numere de fix, coordonate, care la rândul nostru era ca o ghicitoare. Trebuia să aflăm numărul coordonatelor, să le ducem într-un loc anume ca să luăm un număr de telefon sau să ajungem la o bancă, să luăm un număr de cont, dar niciodată nu puteam să-i văd fața unuia pentru că era o revelație. Ca să ajungi să stai de vorbă cu cineva face-to-face, era o revelație. Și atunci ne puneau ghicitoși. Trebuia să ajungem la un număr de telefon sub diferite coordonate. Pur și simplu o simplă vizită pe Jacksonville îți permitea să vezi anumite lucruri care erau citite, rescrise, programate. Iar noi, în limbajul de programare, îl numim sub cod. Atunci lucrurile erau clare. Trebuia să știi că cineva vrea să-ți transmită un mesaj sau vrea să vorbească cu tine. A fost o zi de bobină, eram în drumul către o prietenă, iar am fost luat pur și simplu după drum. Eram într-o parcare, la un centru comercial și am fost direct asaltat. Urmeam să verific niște notificări, să trimit mai departe niște mesaje, după care au intervenit mascații pur și simplu, m-au săltat, mi-au luat absolut tot ce aveam la mine, aveam și câteva harduri externe pe care îmi depozitau anumite informații și am fost săltat, practic trebuiau să caute mai multe dovezi ca să poată să mă materializeze. Și atunci au descins oarecum pe stradă, pur și simplu. I genuinely don't know what I was expecting. I think a huge part of me when I started this and jumped on an aeroplane and came all the way to Romania thought I was going to find that the pandemic had turbocharged the town of Hackerville and made it worse than ever. Could the eponymous Hackerville have become more toxic as we were forced to live more of our lives online? But actually what I did discover is way more disturbing. Hackerville 2.0 is not in Romania. It can be anywhere. It's not a town problem. It's not a Romania problem. It's an international problem, and it always was. Speaking to the undercover detective and Special Agent Hellman at the FBI and Ianut from DCOT, there are international collectives of people dedicating their lives to bringing down this kind of crime and protecting us all.